Assalamu alaikum azizi mtazamaji, kwa mara nyingine na zitimiapo saa 7 za dhuhuri, basi ni wakati murua kabisa wa kukupasha yanayojiri ndani na nje ya taifa la Kenya. Karibu kwenye taarifa zetu za TV47 Matukio. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia mchana wa leo, na mwanzo tupate baadhi ya yaliyomo. Baadhi ya matukio TV47. Madaktari waanza rasmi mgomo wao baada ya makataa waliotoa kwa serikali kukamilika, wakisema sekta ya afya inazidi kudorora. Waziri wa afya na wadau katika sekta ya afya wasailiwa na kamati ya seneti, huku wakiomba mgao wa fedha wanazotengewa kuongezwa. Mfalme wa Uholanzi Willem Alexander na Rais William Ruto wafanya kikao na kuahidi kushirikiana katika mawanda mbalimbali ya kiuchumi. Na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro azungumza wiki moja baada ya kutimuliwa katika kamati ya bajeti bungeni. Safi kabisa, na unatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii at TV47, YouTube, Facebook na pia X. Jina langu ni Ruga Eval. Hujambo na karibu. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anatoa taarifa siku chache tu baada ya kutimuliwa katika kamati ya bajeti ya bunge la kitaifa. Hebu tumsikize anasema nini baada ya kutimuliwa kwake. And that is the nature of the work we do, and that is the nature of your work. If you allow me today, I called you in this particular office because you have come here before, most of you, in terms of coverage of budget making process. And I called you specifically here because that is actually the agenda. The agenda is that there have been changes, and I felt convinced within myself that given the pivotal role the position held in the workings of our country, in the workings of our nation, in the workings of our various government agencies, development and every other thing, and because whatever we were doing, I was also updating you regularly, I thought it was important that I call you the way I have done, so that the things we've been reading and the things we have been seeing, I can clarify a few of them and also give my voice on it. And therefore, without wanting to be diplomatic, I also know that is what you came for, because you knew if it was about politics, I would have called you somewhere else. And therefore, I'll only talk about that matter. And I also know that there are expectations of people on what we should say, when and how. I get messages every day on what I should do and how I should do it. And it is not the appropriate time today for me to talk about those other things. And I am saying it in good faith because that is what we had planned to do. And I have only clarified because in the time I've been a politician, I know there is what you say, but there is also work to be done in terms of coverage. There is also what you may want to report. And that is given because that is the work of a media house. So I've clarified that so that I'll be open to a few questions afterwards. But I just highly request, I am here as a Kenyan. I speak when I want to speak. I know we have interacted in many forums. We know each other person's character in terms of where they need to invoke courage, where they need to invoke whatever they need to say. And I know for sure, you know, I'm not shy to say anything that I feel I need to say. So whatever I may leave unsaid today is basically based on the fact that the reason I called you is the one I'll talk about. And as I start, I first of all want to be very grateful
myself personally for the chance I have had to serve the Kenyan people in the position of the chairman of the Budget and Appropriations Committee in the National Assembly. As you know and you have interacted, that has been my designation. And that is work we did with a lot of dedication. And I am grateful for that opportunity. I am also very grateful to have interacted with many people as I serve as the chairman of the Budget and Appropriations Committee. Of course, working with the Honorable Mary Amase, who was the vice chairperson, and all the other members, all the other 25 members, incorporating myself and the vice chair who make us 27. I am truly grateful for that chance. That chance of serving as the chairman of the Budget and Appropriations Committee made me understand many things that I scarcely understood before. It made me know the workings of government in terms of its levels, its arms, departments and agencies of government, and how they work. And therefore, as much as it was work, it was also a profound learning experience that I am truly grateful for. I am also thankful for the fact that I had trained as an economist some many years back in KU. And when I got the chance to serve as the chairman of the Budget and Appropriations Committee, I had the first-hand learning of how macroeconomic parameters relate with each other. I was able to first-hand experience the things I was learning, and therefore it was also a continuation of a learning experience, and especially in regards to many macroeconomic factors, how inflation is affected by interest rates, how interest rates affect private enterprise, and many other economic parameters that we hear, but they are also far-reaching in terms of how we live, and they are also far-reaching in terms of what our country becomes. And by the way, out of that experience, in the year 2023, I realized I also needed to upgrade a little bit, because I singularly found that our country, yes, have many challenges, but the overarching challenge that we face as a country are economic challenges in nature. And given the chance I was serving in as the chairman of Budget Committee, I decided to also go back to school. I actually started pursuing 2 master's degrees together. One in KU, Master of Economics in Public Policy, and the other one in the University of Nairobi, that is Masters of Arts in Economics. And I've been pursuing those from 2023. Attending class physically, where I needed to attend physically, and those who offer online, also attending class online, and by the way, as a student, not as an MP. And I decided to do that because I also wanted to deepen my knowledge in the economic platform. And the more the reason, I made it my duty to listen in terms of attendance, and also to participate in any other participatory issues that I needed to do as a student. And gratefully, I am actually done with coursework. I am now doing the projects, both of them together. And by the grace of God, I may graduate this year. I am not talking about myself when I talk about going back to school. It is basically because the motivation of pursuing those 2 actually came out of quest to know better, so that the decision I continued to make are optimal, objective, and especially based on things that then would make our country move forward, especially given the pivotal position which
I was serving in. And if you look at this table around here, these two shelves is actually classwork. All this you see around here, these are issues around classwork. And I was doing it again, and I'm repeating, because I thought, and I still believe even now, that it is important that even as we serve in our specific capacities, that we continue to also develop ourselves, to sharpen ourselves, so that we can be making more efficient decisions as leaders. So in a nutshell, I have been very, very, I should be very grateful, and I have been very honored by the Kenyan people to have served in that capacity, and especially when our country really needed us to do what we needed to do. Just as snapshot of, so that you understand where I'm coming from. This position is very involving, and I am sure many of you have covered us before. Sometimes sleeping in this office, leaving here very early in the morning. Not just myself, also the members of the members we were serving with. But it was also an experience also to learn and know Kenya. There are things we used to do called public participation, where we would choose. We started with 12, we ended up with 20 counties every year, where we would allocate some retro money, actually 100 million per county, and we would then go there to ask Kenyans what they would prefer that we prioritize. The last one, I was privileged to actually travel all the way to Madeira and interact with the people of Madeira, and I am glad that I have had many, many of such experiences to also relate what we do on the table and how that is far-reaching and how that affects the lives of the Kenyan people. For example, there when we went, the leaders were very categorical. There was the teachers, a TTC, Teachers Training College, and a KMTC, which they told us the entire 100 million to give to those two. Because when we go all out to do those things, we specifically look at the impact of how those projects would work. And also by giving preference to what the leadership and the people themselves request us to, or were requesting us to do. Having said that, also for perspective's sake, and allow me to say it because it is how it is. At some point we got too busy, because you remember when you are here in the chairman of budget, you also have to go all out there and talk about the projects you are doing, but also on the other side, you are also doing work with CDF. You have colleagues whom you are interacting with as you work around CDF, and therefore, at some point, I also got too busy, as you could remember. Anyone launching a Masomo Bora in their place, I would go, and those kind of things. And what I'm trying to say is that at some point I got too busy. And my brothers and sisters, I'm telling you these things not more as a politician, but as a human being. I got too busy at some point. Naam, hapo ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro akizungumza na runinga ya TV47. Hii ni baada ya kutimuliwa kutoka nafasi hiyo yake ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti ndani ya bunge la kitaifa. Wako na Mike Kagongo ambaye atakuwa akitupasha zaidi labda ni nini kilipelekea yeye kutimuliwa kutoka kwa nafasi hiyo. Tumemsikia hapo akipatiana misimamo yake na kauli tofauti kuhusiana na swala
hilo, na bila shaka tutakuwa tukikuletea taarifa hiyo kwenye taarifa zetu za saa 1 na saa 3 kwa njia iliyo kamilifu kabisa. Mtazamaji, sasa tuvuke hadi kaunti ya Nakuru ambapo taarifa hii imekuwa ikigonga vichwa vya habari kuhusiana na wakili wa familia ya Brian Odhiambo, Abuya Mugendi, anadai kuwa kuna njama na juhudi za kuingiliwa kwa uchunguzi wa kumtafuta Brian Odhiambo. Hii ni baada ya kikosi cha upelelezi DCI, familia, mtoa habari na mwanaharakati kuukosa mwili wa Brian kwenye mbuga ya Ziwa Nakuru baada ya mtoa habari kusema kuwa aliuona mwili wa Brian kwenye mbuga hiyo. Mimi kama msasi sijaridhika na kenye nimeona. Hizo grave yenye nimeona ni kama zimetolewa mwili ndani, zimefichwa pahali. Si ati tumeenda huko bure, lakini najua itajulikana tu. Mimi kitu naweza waambia, kesho tunafikisha mwezi 2 tangu Brayo apotee. Nisaidieni tu, amsaidie watoto wangu kutupatia tu Brayo na justice ya Brayo. Let us remind everyone that the witness that we had did not, beat around the bush. When we arrived at the scene, he went straight to where he said he saw the bodies. If he has been away, how did he know that there are holes there, that there are graves there, or anything that might have been there? This is the question we are asking. The witness said that he saw shallow graves, and that in one of those graves, there was the body of Brian Odhiambo. We went up to that particular spot. It was marked by the DCI as spot number 4. We even tried to dig, but there was nothing there. But clearly, without a doubt, there was a hole there. There has been, in our view, concerted efforts to frustrate the entire exercise of an investigation into the now what we understand to be the forced disappearance of Brian Odhiambo. When we got to the park today, of course, there were intense, checks. They had to even, ask that we only a few of us get into the park. Of course, they said they had their reasons to do that. When we were still there, we learned that, number one, all those officers that were there when Brian disappeared have actually been transferred. Mbali na hayo, mtazamaji, muungano wa madaktari nchini hii leo umeanza mgomo ukipinga kuzorota kwa mfumo wa huduma za afya. Katika maandamano ya leo, madaktari hawa wamezuru Wizara ya Afya, Tume ya Mishahara na Marupurupu SRC na Hazina ya Kitaifa. Muungano huu unatoa wito kwa serikali kushughulikia masuala muhimu ya afya, ikiwa ni pamoja na ustawi wa hudumu wa afya na masuala ya ajira ambayo bado hayajatatuliwa. Or in the plan that they can reduce the wages that were negotiated. As a union, we were here last year in a series of demonstrations, and we were dramatizing and expressing to the government that the collective bargaining agreement that was signed in 2017 to 2021 is sacrosanct. And we as a union cannot engage in a collective bargaining agreement negotiation for only a section of our members. We cannot sit down to negotiate for interns when consultants are not being negotiated for. We cannot sit down to negotiate for pharmacists when the interns are out. We cannot sit down to negotiate for medical officers when we leave the interns out. If we are negotiating a collective bargaining agreement, it is done in entirety from the interns to the consultants. We must involve all the dentists and everybody else. And that's why, yes, last year we fought very hard. We had bloodsheds. We had tear gas canisters around. We had sweats. But at the end of the day, the threats of the government, the intimidation, and any doubts that they will not comply to CBA were kicked away. And the doctors, currently interns who are in their facilities, were paid as per the CBA. We have noticed a new trend where the new cohort that is new appear to be less aggressive.
or maybe less ready to be on the street. And there's a thought to reduce your wages back to 70,000 was for last year. This year they probably reduced it to 40,000. I'm saying 40,000 because they're claiming has reduced the PEP for funding, and therefore the only person to be sacrificed is the intern. They have said this and they'll say it. So I want to say that if last year's interns were able to demonstrate to be on strike and reject any useless letters, you must do it 10 times more. We will not get solutions today, but we will still insist and continue with actions until we have the solution. Yesterday we were invited to an engagement in Karen at the Deputy President's residence. And we sat there and engaged with them. And they say they'll post interns in July. We told them that in posting of interns, it cannot go one way and say July. You must tell us, is there compliance with the collective bargaining agreement? Or are we going to be surprised with 40,000 or 20,000? And we explained clearly that we will negotiate and engage in the boardrooms. We will do the same in the newsrooms like here now. We will do the same in the courtrooms. And we will continuously do it on the streets and when we withdraw services at home. The time to stand up for the profession is now. I can tell you that all the professors in the universities, that all the consultants in different hospitals across the country. Na mtazamaji, Davdi Atela hapo wakizindua rasmi mgomo wa madaktari hapa nchini Kenya. Tuangazie taarifa nyingine mtazamaji. Rais William Ruto na mfalme wa Uholanzi Willem Alexander wametoa taarifa ya pamoja kuhusu baadhi ya makubaliano ya utendakazi kati ya taifa la Kenya na Uholanzi. Hii ni baada ya kikao cha wawili hao hapo awali katika ikulu ya Nairobi. Hebu tusikize walichokisema dakika chache zilizopita. And the first MOU to be signed is the establishment of a joint trade committee. And this will be signed, and I'll request that the following take their positions for signatures. His Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, to kindly between Kenya and the Netherlands. The Joint Trade Committee is aimed at facilitating and fostering bilateral trade and investment between Kenya and the Netherlands. It is proposed to be chaired by the Cabinet Secretary of Ministry of Investment, Trade and Industry of Kenya and the Foreign Minister of Trade and Development Aid of the Netherlands. After pending the signatures, we'll then have a photo opportunity. We'll request that you may step forward and shake hands. Your engagements with the youth and the Supreme Court and the business community will further solidify our mutual understanding and cooperation. The Kenya-Dutch Business Forum
will provide a platform for their majesties to engage with young Kenyan entrepreneurs, innovators, and investors, fostering enterprise, creativity, and economic collaboration. A particularly significant development is the entry of Invest Africa, a Dutch financial investment entity, into the Kenyan market, which will provide much-needed capital to Kenya's private sector and expand financial access for businesses looking to scale in the East African market. I am confident that these engagements will provide your majesties with valuable insights into Kenya's progress and opportunities for further collaboration. As we embark on the next phase of Kenya-Netherlands relations, we reaffirm our commitment to strengthening our bilateral ties. This engagement will deepen diplomatic relations, expand economic opportunities, and foster sustainable partnerships. Once again, I extend my very warm welcome to their majesties and wish them a fruitful, insightful, and memorable stay in Kenya. Now it is my honor to... Na mtazamaji, na sasa turejelee taarifa yake mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ambapo wanazidi kuzungumza na vyombo vya habari kuhusiana kutimuliwa kwake kama mwenyekiti wa kamati ya bajeti ndani ya bunge la kitaifa. Politics I want to play through that line, whatever it is. On why you've asked me a very difficult question on why I was repressed. I also don't know. And I am saying it in good faith. I didn't come here to accuse anyone today, or I only came to set the record straight. No one in the leadership of our coalition, from whichever position, has ever called me in regards to the position, in regards to what I need to do better, in regards to what I need to change, in regards to things that needed to be done in a different manner. It's very good for me to put it into record, because, as I said, I was holding this position knowing that I was serving Kenyans, so I am also answerable. And in sincerity say, there is no one who has ever called me, decision makers of our coalition, to say anything around this. I read in newspapers about myself the same way you do. And in terms of this position, that's what I mean. And that's the truth. Moses of Star. You know, Moses is a political journalist. I know him. So he's asking me that I need to say something around politics. Moses, I have your number and you have mine. And I want to assure you that when I need to talk politics, I'll call you. And I'm saying it respectfully. I only think that even this is also very important. And situko tu hapa Kenya. I mean, I'm not going anywhere, and Moses is still around. I know your job is not threatened in any way, so you are still in Star. So I'll be glad to also talk about that at the fullness of time. The other thing about Miriam, sorry, Millicent KBC. There are many things she asked about. Yes, I talked about one thing we did. What about the many others that are challenges that remains to be done? Of course, there are many. There are many things that we are work in progress for us as a country. And referencing to the position I was serving, the issue of public debt is a major challenge. The issue of stored projects is a major challenge. So there are many things that are a work in progress. There are other very important things like confirmation of other people who work for government, like the UHC staff.
We had allocated some money before, but there is still some work to be done in terms of more allocation. And so that even those brothers and sisters can also have a chance to be compensated for the service they offer our country. And the other one, you've talked about public participation. I agree. Kenya is a robust country in terms of hearing your voice, but there is also work to be done in terms of incorporating all citizens, and especially in allocation of resources. There are things that I don't know whether there is a net to it. One of those things is public participation, because it's a continuous process which has to keep on improving, which has to keep on done better, because there is no perfection to it, but we can always polish it and do better about it. We can take another round. Let's talk. Let me start. If you continued serving as the chair for budget, my name is Stephen Leto, Citizen TV. If you continued serving as the budget chair, will you allocate in the 2025-2026 financial year 72 billion shillings for chapati? Let me take a few more. Here's my brother. That cannot be answered alone. Na mtazamaji, Ndindi Nyoro akizungumza na vyombo vya habari. Tutakuwa tukirejelea taarifa hiyo kwa mara nyingine, tusikize majibu yake kwa vyombo vya habari. Mtazamaji, tuchukue mapumziko mafupi. Endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii @TV47. Nitakuwa nikirejea na taarifa zaidi baada ya kutoka madukani. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth, as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water? Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50 going upwards, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. The 2025 Africa Cup of Nations 2026 will
Karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa za TV47 Matukio. Na sasa naomba tuvuke hadi kaunti ya Turkana ambapo tunaungana na mwanahabari wetu Kitio Mika akizungumza na wakazi wa eneo hili kuhusiana na hali ya uchumi nchini Kenya. Je, wanasema nini? Mika? Naam, asante sana mwenzangu Ruga Eval. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar, na tunazungumzia swala zima la uchumi katika taifa la Kenya. Lakini wakazi wa kaunti ya Turkana wanasema nini kuhusiana na swala hili la uchumi? Je, uchumi umeimarika katika taifa la Kenya ama bado? Maoni yao ni yepi? Wacha tuanze na wewe. Maoni yako ni gani kuhusiana na swala hili la uchumi? Serikali inasema kwamba uchumi umeimarika. Je, ni kweli uchumi umeimarika katika taifa la Kenya? Kwa majina ni Peter Mkono Ekutan, ni mkaaji wa Turkana County. Langu ni kwamba uchumi haijaimarika. Kwa hivyo maoni ya rais wetu mpendwa ya kusema kwamba uchumi umeimarika, sisi hapa chini uchumi haijaimarishwa vilivyo. Uchumi ikimarika ni kwamba pesa iko mashinani. Pesa iko kwa mfuko ya mwananchi. Sasa kama hakuna pesa kwa mfuko ya mwananchi, itaimarika namna gani? Uchumi haiwezi kuimarika kwa sababu makampuni ambayo zilikuwa siku hapa katika Turkana County simehama. Ingine wamesimamisha watu kazi. Sasa itaimarisha namna gani? Pesa ambayo inatakana ikuje kwa county haijaingia. Uchumi itaimarika namna gani? Na watu bado wanalia, watu hawapati pesa, watu hawana pesa mfukoni, watu hawana biashara. Uchumi haiwezi kuimarika kwa sababu hata vile unapokaa katika hii town, ukiangalia hapa nyuma, watu hawana biashara, watu hawanunui, watu wanaongoja wateja lakini hakuna. Ni kwa sababu gani? Hakuna pesa mfukoni. Sasa kama hakuna pesa mfukoni, mtu atanunua nini? Watu ukiangalia vile watu wanakaa, hakuna pesa. Katika serikali ya Kenya Kwanza, je, unaipa asilimia ngapi katika kupambana na uchumi, kuweza kuimarisha uchumi? Unaipa asilimia ngapi kati ya 100? Hii serikali asilimia ambayo mimi naipatia ni 10%. 10% ambayo naipatia. Ruga Eval, tuzungumza na huyu mwisho. Majina yako na wewe binafsi, je, uchumi umeweza kuimarika katika taifa la Kenya? Mimi kwa majina kwanza naitwa Alexander Kiru. Mimi ni mkazi wa Nablon hapa hivi Kanam Kemeruod. Mimi kwa hiyo maneno naona kwamba uchumi kwa sasa si kama vile ilivyokuwa hapo awali. Tunaona unga saizi, as you are talking right now, unga imeweza at least kupunguzwa. And at the same time, hakuna mtoto anaweza zaliwa leo hii na aweze kutembea leo hii. Hata rais wetu lazima pia mtoto atambaye kwanza ndio aweze kutembea. So nasema uchumi kulingana na mimi, hata kama haijaimarika vizuri, ndio at least there's a step ambaye serikali imeweza kufanya. Na as the time goes, before hii miaka 5 ishe, tunajua serikali itaendelea na itafanya kazi vizuri. I know uchumi saizi iko tu sawa kidogo, lakini it's at 50%. But before 2027 najua ita clock up to 98%. Mwisho, majina yako na wewe binafsi, je, uchumi umeweza kuimarika katika taifa la Kenya? Kwa mambo ya uchumi, kiukweli mambo haijakuwa sawa. Kama vile serikali inasema, serikali yetu ya national inasema mambo imekuwa sawa, bado haijakuwa sawa. Kwa hivyo kwa mambo ya uchumi bado hatujaridhika. Hiyo ni kwa rais wetu. Tunaomba uzidi kuimarisha mahali unasema unaimarisha, lakini hatujakuwa sawa. Naam, asante. Ruga Eval, tuzungumza na huyu mwisho. Majina yako na wewe binafsi, je, uchumi umeweza kuimarika katika taifa la Kenya? Kwa majina naitwa Joseph Ogialan, ni mkazi hapa Turkana. So mimi ningependa kuambia bwana rais, sisi wenyewe wale tuko kwa ground, sisi wenyewe wale tunanunua unga 10 bob, wale tunanunua unga 50 bob, mafuta ya 30, ndio tunajua uchungu ile tuko nayo. So bwana rais, hakuna kitu iko kwa ground. Kama mfuko yako iko sawa ni yako, lakini ya mwananchi haiko sawa. Haiko sawa. Sasa wacha kutembea kusema kwamba uchumi umeimarika, kwa sababu kufikia saa hii siamini kama kuna boda hata amebeba mtu. Kufikia saa hii kuna watoto saa hii maskini ambayo hawajapata kitu, na ni wafanya biashara, ni kwa sababu hawana pesa. Biashara ikifunguliwa anafunga bila kuuza.
Tumeona hivi majuzi Raila ameweza kuungana na rais kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa unaimarika. Je, unaona kwamba uchumi utaendelea kuimarika zaidi? Mimi sioni kama kuungana na Ruto na rais kama inaweza saidia mtu wa chini. Ile kitu ninaona tu inasaidia hii muungano ni wale matajiri, ni wale viongozi wasidi kukula. Lakini mtu wa chini atabaki kuwa maskini. So mimi sioni kabisa, wacha waungane, wakule, washibe, sisi maskini wacha tuteseke. Unaipa serikali ya Kenya Kwanza asilimia ngapi katika kupambana na uchumi wa taifa? Ninapatia 2%. Ninapatia 2%. Kwa sababu sisi watu wa chini hatuoni kitu hii government inafanya. Huwezi linganisha hii serikali hata kwa wakati ya Uhuru ama wakati ya Kibaki. Na ukiona saa hii hata pia ukichunguza saa hii serikali imebadilisha vitu mingi kutoka ingie. Na asante sana Ruga Eval, bila shaka ni maoni ya wakazi wa kaunti hii jinsi wanavyosema kuhusiana na swala zima la uchumi katika taifa la Kenya. Kutoka kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Kwako Ruga Eval. Kauli kinzani kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Turkana wakizungumza na mwanahabari wetu Kitio Mika kuhusiana na hali ya uchumi nchini Kenya, wengi wakishikilia kauli ya kwamba uchumi haujaimarika kwa njia yoyote tangu Rais William Ruto alipotoa ushindi mwaka 2022, na ndizo kauli zao. Wacha tuvuke sasa hadi kaunti ya Murang'a, tunaungana na mwanahabari wetu Robert Gakure na yakisemezana na wakazi kutoka kaunti hii wanasema nini kuhusiana na hali ya uchumi nchini. Gakure? Asante sana Ruga Eval, na mbashara kutoka kaunti ya Murang'a na kupokea kwa njia iliyo sawa kabisa. Na hivi leo tukizungumzia hali ya uchumi nchini, ningependa kuwashirikisha wakazi kutoka kaunti ya Murang'a ili tuweze kupata maoni yao, tujue maoni yao kuhusu wanaona kama serikali inafanya kile kinachohitajika ili kuhakikisha kuwa hali ya uchumi imeweza kuboreshwa, gharama ya maisha imerudi chini. Haya sio mimi nitazungumza, bali ni wakazi kutoka kaunti ya Murang'a. Karibu sana TV47. Tukianza kwa jina, tuambie hali ya uchumi unaona iko vipi nchini, na unaona kama serikali inafanya mikakati ya kutosha ili kuhakikisha kuwa uchumi umeweza kuboreshwa? Naam, asante sana. Jina langu ni Mwalimu Jonte na niko chuo kikuu cha Murang'a. Kuzungumzia kuhusu swali lako la uchumi ni jambo na ambalo siwezi taka hata kulizungumzia kwa sababu moyo wangu kila wakati nataja jina uchumi linatajwa, moyo wangu unalia kwikwi, sina furaha hata kidogo, natokwa na majonzi. Ni jambo na ambalo siwezi kulizungumzia, lakini kwa sababu umeniuliza kidogo nitaanza kusema serikali inatuchezea mchezo wa paka na panya. Ni mchezo ambao si mzuri. Tunalia, walisema watatufanyia mambo, lakini naona kidogo hawatimizi ya maoni ambao waliweza kutupatia wakiungana pamoja na kiongozi Raila. Lakini natumai sisi kama Waswahili tunasema hatufi moyo, ila tunajua siku itafika na tutaendelea kutia bidii mpaka wakati utafika waweze kutoka viongozi ambao waweze kutusaidia na tutarekebisha nchi kama vijana. Asante sana. Asante sana. Niweze kumshirikisha mkazi mwingine ili atuambie yeye kama kijana, unaona kama vijana mmeweza kuhusishwa ifaavyo katika kuboresha uchumi nchini? Tuanze kwa jina. Kwa jina langu ni Anitwerimo Kihara, na kweli uchumi umezorota na sijaona kama tumehusishwa pahali popote, kwa sababu ukiangalia hata bei ya bidhaa tunateseka kule shuleni. Kama mambo ya help bado hatujahusishwa. Yani kuna watu ambao bado hawajapata help na bado tuna struggle na school fees. Na pia huku nje pia tunapitia kwa sababu maisha ya comrade si maisha mazuri. Kwa sasa ukiangalia tunateseka sana. Na hilo ni jambo la kuhuzunisha sana, na uchumi umezorota na imeanguka sana. Asante. Niweze kumalizia na mmoja ambaye ako katika sekta ya bodaboda. Tuanze kwa jina. Serikali inasema kuwa inafanya kila iwezalo ili kuhakikisha kuwa uchumi umeboreshwa. Unaona kama hili kweli linafanyika? Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Ngugi, mkaaji wa Murang'a. Na la kwanza ningeweza kusema kwamba kwa saa hii uchumi sio mzuri sana, kwa sababu ili serikali ambayo wakati ule ilipokuja mamlakani ilituahidi ya kwanza, manifesto ya kwanza ingekuwa bottom up, lakini kwa sasa hivi ile maneno inaendelea, sasa imekuwa up down.
na mambo imeendelea kuzorotesha zaidi. Kama mambo ya sekta ya bodaboda, unaangalia kwamba mafuta imeweza kupanda zaidi juu tangu wakati ule walipotoa subsidies. Sasa hii mambo ya transport imekuwa ngumu sana, mambo ya gharama ya vitu imeendelea kupanda. Kama sasa hii sukari ukiangalia katika market inaendelea kupanda juu kuliko ishuke chini, na bado serikali bado inaendelea kusema kwamba mambo inaendelea kuwa mzuri, lakini kwa sasa uchumi sio mzuri. Pengine matarajio yenu ni yapi? Matarajio yetu ni kwamba kwa sasa vile serikali imeungana kama broad based government, sasa tunatarajia kwamba tuko na matumaini zaidi sana wataweza kubadilisha serikali na watabadilisha uchumi kwa umoja. Asante sana, na ni hayo tu kwa sasa. Ni baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi kutoka kaunti ya Murang'a. Ni kurudishie usukani Ruga Eval ili uweze kuendelea na mjadala kutoka kaunti ya Murang'a. Kwa niaba ya runinga ya TV47, jina langu ni Robert Gakure. Naam, asante sana Robert Gakure, tukimpokea moja kwa moja kutoka kaunti hiyo ya Murang'a akisemezana na vijana. Tumesikia kauli zao wakilalamikia jinsi hali ya uchumi iko nchini, ndizo kauli zao. Aidha mtazamaji, sasa tupate kauli za wakazi na pia vijana kutoka upande wa Taita Taveta, huku tunaungana na mwanahabari wetu Julius Mariki Mwakiu tupashe zaidi. Mariki. Shukrani sana Ruga Eval kutoka studioni leo hii kwenye kaunti ya Taita Taveta. Vile tunahusisha wananchi kuhusiana na mjadala wa leo kuhusu uchumi wa hali ya uchumi nchini. Na katika mahali ambapo niko katika soko la juu katika eneo bunge la Voi, na hapa nimeweza kuwatembelea wafanyi biashara katika vibanda vyao. Natakuwa na kupatia fursa ya kusikia baadhi ya kauli zao. Nimeweza kuwauliza, serikali inasema kwamba uchumi unaendelea kuboreka. Je, kwake uko vipi? Na hizi hapa basi ni baadhi ya yale ambao wameweza kunieleza. Uchumi kuimarika ni kuona maisha yanakuwa rahisi kusonga mwezangu kwa mwezako, lakini wengi tunapitia maumivu makali sana. Hata sijui tu travel lini. Mtu ametulia hapa Voi tu. Tunasema Mungu ndiye atabaki kuwa Mungu. Na sababu hii ni wakati wa Kwaresma. Wiki hii tunaombea ufisadi. Na si kitu kingine kimeumiza Kenya yetu, ni ufisadi peke yake. Sababu tumekuwa warongo, kitu ya kwanza. Kitu ya pili, tumedanganya Mungu. Tuko kanisani tunasema sisi ni watakatifu, na hali tunaishi katika dhambi kila dakika, kila saa. Na amri za 10 ziko, tunakatazwa mpaka kuiba, kudanganya. Hayo mawili ndio yameangusha Kenya. Uchumi umezidi kuwa mbaya sana. Mambo yamekuwa magumu, pesa hakuna. Tuliambiwa pesa itakuja mashinani. Hatujaona pesa yote mashinani. Badala yake tunazidi kuteseka. Na sasa serikali inasema kwamba uchumi unaboreka, lakini wewe unasema uchumi bado uko shida. Pengine tatizo tunaweza sema ni gani? Tatizo ni kuwa hamna pesa inafika mashinani. Pesa inaishia kwa county government. Vitu vimepanda, hakuna kazi, wateja wengi kwa soko, hata hakuna pesa. Pesa isirculate kabisa. Na pengine unahisi inapotelea wapi hii pesa? Hii pesa inapotelea katika serikali kuu, ndio pesa inapotelea hapo. Corruption, ufisadi umezidi. Hakuna uchumi wote ambao umeboreka. Uchumi ungekuwa umeboreka tungeona tofauti. Lakini badala yake tunaona watu wanafungua, kama ni mabiashara wanafunga after 2 days 3 days kwa sababu hakuna kazi, pesa hairotate. Sasa uchumi umeboreka upande gani? Hakuna uchumi ambao umeboreka. Na pengine tatizo ni nini hadi uchumi bado hauinuki? Hatuelewi na hii serikali. Labda tungeielewa hapo, lakini hatuelewi na serikali, maana serikali inafaa kuachilia pesa kwa makaunti zirotate. Lakini kama hiyo haifanyiki, hakuna uchumi wote ambao unaboreka. Watu wanaumia, watoto wanarudishwa, hakuna mabasaries zimekuwa zimeachiliwa, national government haijaachilia pesa. So meaning hata kwa makaunti bado watu wanaumia. Hakuna uchumi wote ambao umeboreka. Bado watu wamedidimia, uchumi umezorota. Hata ndio nasikia hata kesi nyingi za watu wanaamua kujitia kitanzi kwa sababu hakuna mazuri yote ambayo yako. Kusema kwangu uchumi na kwa wale majirani tuko naye bado inaendelea kuwa ngumu. Ukiangalia hapa mimi nilikuwa nanunua kilo 20, sasa hivi imerudi mpaka kilo 5 ya tomato. Sukuma nilikuwa nanunua kilo 10, sasa hivi nanunua kilo 2, spinach kilo 1. Ile ya kusukuma siku na nirudi tena. So, kwa hivyo una maoni yako ni gani? Unahisi kwamba uchumi bado unaboreka kweli ama unajikokota? Unajikokota. Una wito gani kwa serikali?
Wito ile nataka nimwambie mkuu ama kwa serikali kuu yote iangalie mashinani, ndio kuna shinda kubwa, kwa sababu transport ukiangalia mafuta bando alisema yatashuka, ya kushuka mizigo kutoka mali tunatoa bando bei iko juu, so ndio naona uchumi wetu unaendelea kuwa zaidi inaharibika. Na kama ni hii fertilizer anasema anapea watu, hata sisi aswa wananchi wa Taita Taveta tunjaipata fertilizer yoyote ya kuweka kwa mimea yetu, na ndio naona maisha yetu inakuwa mangumu. Ndizo baadhi ya kauli zao, huku wengi wakilia ya kwamba hali si nzuri na serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba basi pesa inashuka mashinani na kuweza kufikia mifukoni, ya kwamba sasa mifuko bado ni mitupu. Naregesha kwako Skani studioni kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Na Mariki, asante sana, na ndizo kauli za Wakenya kuhusiana na hali ya uchumi nchini Kenya. Bila shaka ni mjadala ambao tutazidi kuendeleza kama runinga TV47 tuweze kuweka mambo paruanja. Turejea hapa jijini Nairobi, mtazamaji. Kampuni ya uchukuzi wa mafuta ya Kenya Pipeline hii leo asubuhi ilianza operesheni ya kitaifa ya kuwafurusha waliojenga karibu na maeneo ambapo mabomba ya mafuta yanapitia ni werathi katika eneo la Taj Mall, eneo la Embakasi. Kulingana na meneja wa kampuni hiyo Stanley Manduku, operesheni hiyo inalenga kulinda jamii zinazoishi kando ya mabomba ya mafuta kutokana na hatari zinazoweza kutokea kutokana na shughuli za binadamu. We've had petroleum products leaking, and we even had a situation whereby we even had a gas incident. And basically what Kenya Pipeline handles, the product that Kenya Pipeline handles is highly flammable. We are all aware about that. And it passes through the pipeline system. What has happened is that of late we've had a very serious encroachment on the pipeline way leaves. And this prompted the national government, and more specifically the Cabinet Secretary in charge of Energy and Petroleum, to issue directives that these areas must be cleared. Further to that, KPC has been under scrutiny and audits by the Energy and Petroleum Regulatory Authority, whereby a number of issues have been raised, especially flagged, with respect to the encroachment. Based on this, an elaborate program has already taken place, and today was the beginning of it. And it is going to cover the entire pipeline area of 1,342 kilometers, which covers 14 counties. We are aware there are some instances whereby the residents or the settlers have been able to obtain court orders. We shall respect the court orders. But once these disputes are sorted, and based on the outcome of these cases, then we'll be able to put in mechanisms. If it is found that the encroachers are at fault, we'll put in mechanisms to ensure that the clearances is done. One thing I have to say is that we understand and we appreciate the fact that moving people's residences and business areas is a painful exercise. And as KPC and the entire multi-agency team, I've made a resolution that we must make sure that such events are carried out humanely. Adequate notices have been given, and we'll continue giving notices. We'll continue engaging with the public in respect to the areas that we shall be